Have you heard that name, chronic cholecystitis? Of course. What do you mean by that, chronic cholecystitis? Yes. Which kind of inflammation? It's acute or chronic? Yes, the name is suggesting that is chronic cholecystitis of gallbladder. What are the etiologies? What are the etiologies? I mean, what are the conditions where the chronic cholecystitis is very common? Gallbladder stone. First and foremost etiology is gallbladder stone. What is the medical term of that? Cholelithiasis. Apart from that, cholelithiasis. Thank you. বাকিটা আমি করে দিচ্ছি। Just off করে দাও, off করে দাও। Next. Cholecystokinin, pancreozymin. Yes, but not like that. This is a part of pathophysiology, but it is not regarded as a etiology. Something associated with acalculous cholecystitis. That means there is some kind of inflammation which is not associated with presence of cholelithiasis. Have you heard that term, acalculous cholecystitis? That means there is cholecystitis, but there is no stone formation. In special condition, it is usually present. Have you heard that term? Like in AIDS patient. Next, in severe sepsis, when the inflammatory, I mean, what happened? Bosha jagah nahi? It's full house, very good. Your attendance is on top, very good. So, in such cases, the inflammatory condition is in a severe manner, and especially in case of the severe sepsis, not one bacteria is causing that inflammation. If the bile culture is done, then number of more than 1, 2, what happened? 1, 2 or number of the bacteria actually causing that kind of inflammation. And that inflammation is directly causing that is directly affecting the gallbladder. It is not only the ulceration of the mucosa, and following the ulceration there is localized inflammatory condition. The process is not like that. The process is as whole the gallbladder is inflamed as whole. Basically this inflammation is hematogenous, and those blood vessels which are supplying the gallbladder, that is they are branches of cystic arteries. So, if there is generalized inflammation, that hematogenous spread of that multiple bacteria which actually harboring those multiple bacteria from other foci also, like that would be any localized inflammation in the lung, there is might be a pneumonia or ascites or pneumonitis, anything from that foci the bacteria are coming through the hematogenous route and causing the inflammation of gallbladder. So, basically this is a part of systemic inflammation. Here in those cases there will be no significant gallbladder stone formation, that is known as acalculous cholecystitis in severe sepsis. Another condition is AIDS patient, that is the immunodeficiency already been there, and on top of that there will be easy access for different microorganisms to the gallbladder which causing the localized inflammation of gallbladder. So, these two condition is very severe, especially it causing the acalculous cholecystitis. But the thing is you have to know what are the
features, what are the conditions which actually amalgate the situation of cholelithiasis, cumulatively cause the cholelithiasis. Especially it is very commonly seen in more ages, more than 40, female and fatty, 3F, female, 40 and fatty. So, when the age is more than 40, when the patient is having that obesity, especially the central obesity, and that central obesity is associated with other diseases like আছে সিট যাও বাইরে থেকে একটা নিয়ে এসো আছে good. Central obesity causes some different metabolic syndrome which is known as metabolic X syndrome. Metabolic X syndrome, have you heard that term, metabolic X syndrome? কি থাকে কি হয় তাতে? Hypertension, dyslipidemia, insulin resistance, not 2, it is insulin resistance, central obesity and hypertension. So cumulatively they increase the chance of formation of gallbladder stone. Another is alcoholism, okay, and of course the female are more prone to develop the cholelithiasis after the age of 40. Why? In the perimenopausal age group, the effect of cholesterol decreases, and whenever the effect actually that the effect of estrogen decreases, and estrogen actually inhibits the formation of cholelithiasis, gallbladder stone. So when the effect of estrogen is decreased, it actually causes more stone formation. So what are the other etiologies? Smoking, alcohol intake, spicy food intake, low high carb diet, low protein diet, less physical activity, sedentary life, hypertension, type 2 diabetes mellitus, metabolic X syndrome, depression, all these factors cumulatively cause the cholelithiasis formation. Okay, কি তাহলে বললাম? কমন কোন এজ গ্রুপে হবে? মোর দ্যান 40, ফিমেলদের ক্ষেত্রে হবে, যাদের সেন্ট্রাল ওবেসিটি থাকবে তাদের হবে, and there are some predisposing factors. How a patient of chronic cholelithiasis presents to you? জানা আছে? There will be some symptoms and there will be some kind of signs. What are the symptoms? Dyspepsia, কিছু হজম হচ্ছে না, some kind of acidity, বলবে যে আমি যা খাচ্ছি তাই কেমন একটা অ্যাসিড হয়ে যাচ্ছে, and discomfort, fullness of abdomen, and in some cases when there is acute inflammation there will be chill, rigor, high fever. Chill, rigor, high fever. What are the signs? There will be tenderness over the right hypochondrium. Over the right hypochondrium. Second sign will be tenderness over the anterior abdominal wall, which is known as Murphy's sign. There will be some kind of tenderness over the right hypochondrium, and that pain, there will be some kind of pain also, that is very thrilling type of pain, and that pain actually radiates at the back. Okay, and if it is associated with inflammation of whole pathway, that is cystic duct and the common bile duct, then this is known as renal pentad. In that cases there will be high fever, chill and rigor. Okay, so with that background actually we should focus what happens, how chronic inflamed gallbladder looks like. So it generally causes the it generally associated with what? Cholelithiasis, that is gallbladder stone, and it basically causes the ulceration of the superficial mucosa. Whenever there is any kind of ulceration, there will be localized inflammation,
as a process of localized inflammation, it gradually turns out to be chronic type. So when there is any chronic inflammation, two things occur. Once there is some kind of healing, and side by side the inflammation is occurring same condition. So chronic inflammation means there will be infiltration of two things. One is lymphocytes, histiocytes, and as a sign of healing there will be some kind of fibrosis and granulation tissue formation. So whatever might be the cause, if the organ is chronically inflamed, the organ, that is the wall of the gallbladder will be thickened. So it is not mounted specimen, that's why I have to take it out and I have to see. This is partially cut open gallbladder. Okay, partially cut open gallbladder. Sorry, it's partially cut open gallbladder. This portion is mucosal portion, mucosa. Whenever you have to see this mucosa, you can see if it is associated with some kind of stained or not. If the mucosa is stained, then you have to tell that it is bile stained. You know the color of bile, bluish green hue, okay, and that will stain the mucosa. And if there is any kind of gallbladder stone, that could be cholesterol stone, that could be ki baba kotha bolcho tumi, hello you, what are this topic of talking with your girlfriend or might be anyone, please don't, it's very annoying for me. If you need to talk anyone, then just go outside and talk to her. If you notice some kind of gallbladder stone there, that could be very huge stone, that could be cholesterol stone, that could be pigmented stone, any kind of stone, you have to mention at the time of gross. So basically this is a partially cut open, মানে gallbladder কি থাকে, definitely যখন মানে patient surgical after the surgery, when the patient that is the specimen is sent to us, they will resect the gallbladder at the site of cystic duct. This is the site of cystic duct. Okay, here this is cystic duct margin. And why it is known as partially, why I am telling that this is partially cut open, because there is a cut open along the fundus. On partially cut open, we can see the bile, that is mucosa is not bile stained, and might be there some kind of gallbladder stone, but right now I cannot see any kind of gallbladder stone. Now what is the abnormality over there? If you see any gallbladder, normally the wall is not as thick as like that. It is a bit thickened wall, okay. And another condition usually seen, here also it is seen, that there is some patches of ulceration over there, like this. There are some patches of ulceration which is very evident. Ulceration means there is breach of lining epithelium. Even that can be diagnosed in the gross specimen. So দুয়ে দুয়ে অঙ্কের মতন 4 করতে হবে যে there is some kind of patches of ulceration over the mucosa, and second is the wall of the gallbladder is thickened. In some cases, proper stone cannot be found within the lumen. At that place, you can have some sludge, biliary sludge, that even can be present. If it is present, you have to mention that. So, and another condition, sometimes this mucosa looks like, that is as if it is a peel of strawberry. Strawberry দেখেছো তো, reddish একটা dotted appearance থাকে, as if the, I mean এখানেও সেটা আছে কিছুটা, that is the skin is looks like the peel of strawberry.
In such cases you can directly say that there is appearance of strawberry in the gallbladder, that is strawberry appearance of the mucosa of gallbladder. That denotes a condition which is known as cholelithiasis. I am coming that point. Cholelithiasis, I am coming that point. So if you notice that the gallbladder having that strawberry appearance, then you have to, of course, you have to mention that. So যদি এই স্পেসিমেনটা আসে তাহলে তোমরা কি করে ডেসক্রাইব করবে? স্যার অর ম্যাডাম, this is a partially cut open gallbladder. We can see that the gallbladder is, the wall of the gallbladder is thickened, and on cut opening there is few patches of ulceration, and the mucosa looks like some strawberry appearance. If it is a strawberry appearance, if it is not, what are the negative signs? I mean, what are the points which are not included here? I mean, you are not finding like the mucosa is non-bile stent and there is no stone or biliary sludge present within the lumen. বোঝা গেল কি কি বললে? বলো, তোমরা বলো। বলো। Partially cut open gallbladder, yes. There are some, on cut opening there is, we can identify there are some patches of ulceration within the mucosa and the wall is thickened and the mucosa having the appearance of strawberry. Yes. What are the negative points? That is, we cannot identify the bile staining, that is the mucosa is not bile stained, and I cannot identify, yes, no presence of stony dust or any biliary sludge. So my provisional diagnosis is, it is chronic cholecystitis. If it is associated with the strawberry appearance, then might be associated with cholelithiasis. Cholelithiasis. Okay. এভাবে ডায়াগনোসিস করতে হবে তোমাকে গ্রস মাউন্টেড স্পেসিমেনে। Now see at the scanner. Identify the different layer first. Sorry. লাইট অফ করো, এটাও করো, এটাও করো, এবার করো, লাইট অফ করো, বেটার হবে। ঘুমিয়ে পড়ো না, তাহলেই হবে। ওকে, which is this layer? Okay, what are the layers of gallbladder, by the way? বলো বলো। First mucosa, then তাহলে বললে কেন সাবমিউকোসা? গলব্লাডারে সাবমিউকোসা থাকে না। What are the other organs where we cannot find the submucosa? Home task. Histology পড়ে এসেছো তোমরা ফার্স্ট ইয়ারে। What are the other areas, other organs where you cannot find the submucosa? মিউকোসার পর ডাইরেক্টলি কি থাকবে? মাসকুলারিস প্রপিয়া। ওকে, দেন সেরোসেলুলার। তাহলে আইডেন্টিফাই করতে পারছো, দিস ইজ মিউকোসা, দিস ইজ মাসল লেয়ার, দিস ইজ সেরোসেলুলার। ওকে, সেরোসাতে কি পাবো আমরা? সাম কনজেস্টেড ব্লাড ভেসেল পেতে পারি অ্যান্ড সাম নার্ভ বান্ডেল। দিস ইজ মাসকুলারিস propria, that is muscle proper. There are two groups of muscle usually found. কি গ্রুপ? কি গ্রুপের মাসল থাকে? ইনার সার্কুলার, আউটার লঙ্গিটিউডিনাল। পুরো গাট জুড়ে এটাই থাকবে, তাই না? মাসল মিউকোসা, মিউকোসার কি পোর্শন হয়? What are the three important portion of mucosa? Exactly. First, inner to outer বলো, outer to inner বলো, মানে একদম লুমেন থেকে ফার্স্ট হচ্ছে epithelial lining. What is that epithelial lining over there? কি এটা? এই যে epithelium lining. Epithelium lining. Just these are the epithelium lining. Okay. Which kind of epithelium lining is present? Tall? What? কি? কোন ধরনের epithelium lining থাকে এখানে?
আরে স্পিক আউট, আমি একাই বলে যাবো। কিউবয়েডাল, columnar, ciliated, not ciliated, gallbladder, I am talking about the gallbladder, non-ciliated. So if it is tall columnar epithelium, non-ciliated type, and it is changed to something others, then it is known as metaplasia. So you have to know some different type of metaplasia which is associated with the chronic cholecystitis. What are they? One is pylori gland metaplasia. তার মানে কি, পাইলোরি গ্ল্যান্ডে কি ধরনের লাইনিং থাকবে? পাইলোরি গ্ল্যান্ডে কি ধরনের লাইনিং থাকবে? কোথায় পাওয়া যায় পাইলোরি গ্ল্যান্ড? স্টোমাকে। স্টোমাকের কোথায় পাওয়া যায়? পাইলোরাসে। পাইলোরাসের কোথায় পাওয়া যায়? ডেফিনেটলি পাইলোরাস মানেই অ্যান্ট্রামের কাছে। তো ওখানে কোন লেয়ারে পাওয়া যায়? ক্রিপস, গ্ল্যান্ডস, বডি, কোন জায়গাটাই, মানে কোন জায়গাটাই পাওয়া যায়? গ্ল্যান্ডুলার ক্রিপসের চারপাশে থাকে। কি ধরনের লাইনিং থাকবে মনে পড়ছে? cuboidal to low columnar, cuboidal to low columnar. So that pyloric lining that can be replaced by that pyloric type of lining. This is known as pylori gland metaplasia. In some cases, even in some cases, this glandular, that is tall column epithelium, is replaced by squamous lining. Squamous lining. So that is known as squamous metaplasia. Squamous metaplasia. And one very important is intestinal type of metaplasia. That means it is replaced by tall columnar epithelium having cilia and presence of goblet glands. Okay, goblet glands. So in due course of disease, this normal architecture of what? Of tall columnar epithelium lining can be replaced by the squamous lining, can be replaced by pylori gland type of lining, can be replaced by intestinal type of lining. So in those cases, those are differentiated in different type of metaplastic conditions like pylori gland metaplasia, intestinal type of metaplasia, squamous type of metaplasia. Why we have to know this? Because gradually, due to the irritation of this gallbladder stone, this metaplasia can turn into what? Turned into carcinoma. From the pylori gland metaplasia, there might be some biliary type of adenocarcinoma, biliary type of adenocarcinoma. From that, what? Squamous lining metaplasia, squamous carcinoma or adenosquamous carcinoma. And from that intestinal type of metaplasia, intestinal type of adenocarcinoma, which is very common in colon, which is not common here, but which is common in colon. So you have to identify, if there is any kind of metaplasia, you have to identify. বোঝা গেল? Any doubt? এই কোয়েশ্চেনটা আমার ব্যাচে আমি যদি কোনো দিন কাউকে মানে নেক্সট ইয়েতে পাই, আমি কিন্তু কোনো স্টুডেন্টসকে এটা আমি যদি থাকি আমি জিজ্ঞেস করবো, হোয়াট আর দ্য কমন মেটাপ্লাসিয়াস দ্যাট ইউজুয়ালি ফাউন্ড ইন সাব ক্রনিক কোলেসিস্টাইটিস অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ইমপ্লিকেশন, হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দ্যাট। ওকে, বিনিথ দ্যাট লাইনিং, এই যে লাইনিংয়ের নিচে এই যে পোর্শনটুকু আছে, এই পোর্শনটুকু কি বলে? মিউকোসার এই যে পোর্শনটুকু আছে সেটাকে কি বলে? মাসকুলারিস মিউকোসি কেন হবে? সেটা তো মাসেল লেয়ার। আচ্ছা আমি ছবি আঁকি তাহলে বুঝতে পারবেন। এটা মাসেল লেয়ার, একটু লাইটটা জ্বালাও। দিস ইজ মাসেল লেয়ার, মাসকুলারিস প্রপ্রিয়া, তাই না? এখানে লাইনিং দিচ্ছি, কেমন ধরনের লাইনিং থাকবে? টল কলামনার এপিথেলিয়াম লাইনিং, টল কলামনার এপিথেলিয়াম লাইনিং, বেসালি লোকেটেড নিউক্লিয়াই
নন সিলিয়েটেড টাইপ। ওকে, রেস্ট পোর্শনে কি আছে? এই রেস্ট পোর্শনটাই কি বলবো? এই যে ফোলিয়েটেড এরিয়া, এটাকে কি বলবো? এই রেস্ট পোর্শনটুকু। তার মধ্যে দেখো কিছু এখানে সেকশন হয়ে গিয়েছে যেখানে গ্ল্যান্ডের একটা অংশ ঢুকে গিয়েছে, ঠিক আছে? ধরো একটা গ্ল্যান্ডের অংশ এখানে ঢুকে গিয়েছে। রেস্ট যে এই পোর্শনটুকু, this is included in the mucosa. What is known that? What do you call this? Lamina propria. Lamina propria. This is known as lamina propria. এখানে যদি একটা মাসেল লেয়ার এরকম থাকে তাহলে বলবো muscularis mucosa. Suppose within the lamina propria you can find this kind of large cell. Okay, large cell. That large cell contains, these are nothing but modified histiocytes. Modified histiocytes are containing some fatty material. Fat খেয়ে নিয়েছে, and this modified macrophages are accumulated within the lamina propria. These are known as lipid laden macrophages. When there is accumulation of this lipid laden macrophages within the lamina propria, this condition is known as cholesterolysis. Accumulation তাহলে কি হলো? Accumulation of lipid laden macrophages within the lamina propria is known as cholesterolysis. In gross, this look like the strawberry, peel of strawberry, that is known as strawberry gallbladder. In gross, this is looking like the peel of strawberry, this is known as strawberry gallbladder. মনে থাকবে? তাহলে বলো, what is cholesterolysis? Accumulation of lipid laden macrophages in lamina propria. In due course of chronic inflammation, that even can happen. Okay, and if it is in huge number, high number, then the mucosa will look like strawberry. Okay, next point. Light off, to light off karo, light off karo. Now see these glands. Now see these glands. As if দেখে মনে হচ্ছে কি যে কোনো একটা গ্ল্যান্ড মানে বেসমেন্ট মেমব্রেন থেকে ভেঙে স্টোমার দিকে, মানে স্টোমা, এটা তো তোমার আদার লেয়ার্স অফ দ্য, মানে ডিপার লেয়ার্স অফ দ্য গল ব্লাডার, এটা তো সেরোসা, এটা তো মাসেল লেয়ার, তাই তো? এটা মাসেল লেয়ার, এটা সেরোসা, এটা লাইনিং এপিথেলিয়াম। কিছু গ্ল্যান্ড ভেঙে এদিকে চলে এসেছে, কি মনে হচ্ছে কি হচ্ছে না? না আমি বলছি বলে তুমি কি মনে হচ্ছে সেটাকে বলো, তারপর দেন আই উইল গো ফার্দার। কিছু মনে হচ্ছে এটা দেখে, যে মনে হচ্ছে কি যে কোনো কিছু ইনভেট করছে? মনে হচ্ছে কি ম্যালিগন্যান্সি? ইয়েস, মনে হতেই পারে। ইটস ভেরি টাফ টু ডিফারেন্সিয়েট দ্যাট দিজ আর নট malignant gland which are invading into the deeper structures, but they are nothing but a section, as if একটা পোর্শন যার কিন্তু বেসমেন্ট মেমব্রেন একদম ইন্ট্যাক্ট আছে, and those cells are very typical cells. There is nothing atypia, nothing like that, and there is intact basement membrane, but that basically forms a pseudo diverticula. Pseudo diverticula মানে কি? একটা পোর্শন অফ দ্য গ্ল্যান্ড যেন অ্যাজ ইফ মনে হচ্ছে মিউকোসা থেকে ভেঙে ভিতরের দিকে চলে এসেছে, ডিপার স্ট্রাকচারে চলে এসেছে। দিস ইজ নোন অ্যাজ Rokitansky-Assoff sinus. This is known as Rokitansky-Assoff sinus. This is also very common in case of chronic cholecystitis. Rokitansky-Assoff sinus, and this is very common in case of chronic cholecystitis. So এই দুটো ফিচার, those are not basically diagnosing features, but they can be found in due course of chronic cholecystitis. তাহলে আমি চিনব কি করে
it is a chronic cholecystitis? Because there will be infiltration of lymphoplasmacytic cell, lymphocytes, plasma cell in almost all layers. And on before that initiation তো হতে হবে ইনফ্লামেশনটার, তার জন্য কি লাগবে? ব্রেকেজ অফ লাইনিং, দ্যাট ইজ আলসারেশন লাগবে। এইবার দেখো আলসারেশন কত সুন্দরভাবে আছে, এই দেখো এই জায়গাটাই দেখো, এটাতে এরকম হওয়ার কথা ছিল নাকি? এখানে পুরো এরিয়াটা আলসারেটেড হয়ে আছে, ব্রিচ হয়েছে লাইনিং এর, এখানেও লাইনিং এ ব্রিচ হয়েছে, ওই যে ওপরে লাইনিং এ ব্রিচ হয়েছে। সো দেয়ার ইজ আলসারেশন অফ লাইনিং এপিথেলিয়াম, দেয়ার ইজ আলসারেশন অফ লাইনিং এপিথেলিয়াম ফার্স্ট অফ অল। সেকেন্ড অফ অল ইজ দেয়ার ইজ ইনফিল্ট্রেশন, এটা এখানে খুব ভালো বোঝা যাবে না, ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ টু সি আন্ডার মাইক্রোস্কোপ। There will be infiltration of lymphocytes. These two features is always associated with chronic cholecystitis, always. These two are very diagnosing features. Third feature is in due course of chronic inflammation, there might be thickening of this muscle layer, muscularis propria. So third point is thickening of muscularis propria. So when I see a histological section of gallbladder having the ulceration of lining epithelium with what? With infiltration of lymphocytes in different layers like mucosa, lamina propria, muscularis propria, serosa, and third point is thickening of muscularis propria. My probable diagnosis is what? Chronic cholecystitis. We can found this what? Rokitansky-Asaf sinuses in some instances. Also we can found cholesterolysis in some cases. ওকে, এটুকু বোঝা গেল। একটা স্পেশাল টাইপের নাম বলে দিই, জাস্ট নাম বলি, দিস ইজ নোন অ্যাজ xanthogranulomatous cholecystitis, xanthogranulomatous cholecystitis, লাইট অন, xanthogranulomatous cholecystitis, সেখানে কি হচ্ছে? As if this lipid laden macrophages are coming out and entering into the deeper layer, and surrounding this excavated lipid material, there will be accumulation of this histiocytes. গ্র্যানুলোমা কাকে বলতো? যখনই কোনো মডিফাইড ম্যাক্রোফাজের অ্যাকুমুলেশন হবে তাকেই গ্র্যানুলোমা বলতো। এখানে কেন গ্র্যানুলোমা বলছি? কারণ এই লিপিড ল্যাডেন ম্যাক্রোফাজের অ্যাকুমুলেশন হয়েছে। ইটস নট অনলি ইন দ্য লামিনা প্রপ্রিয়া বাট অলসো ইন দ্য ডিপার লেয়ার লাইক ইন muscularis propria or even serosa. This is a special condition when these lipid laden macrophages are infiltrating all the layers and there is formation of definite granuloma. This is known as xanthogranulomatous cholecystitis. This is in very nutshell of chronic cholecystitis, very nutshell. অন্তত যে পয়েন্টগুলো বললাম সেগুলো মনে রেখো, দ্যাট উইল বি হেল্পফুল ফর ইউ। এটা দেখতে হবে তোমাদেরকে, স্লাইডটা কি দেখবে? এগেইন খুব সিম্পল, দেখবে একটা লাইনিং মিউকোসার, একটা গলব্লাডারের মধ্যে কি করে চিনবে? সাবমিউকোসা নেই, হ্যাঁ, খুব ডেফিনেটলি তোমরা বুঝতে পারবে মেইনলি তিনটে লেয়ার আছে,
You can identify the mucosa, you can identify the muscle propria, you can identify the serosa. The serosa in some cases in chronic cholecystitis might be the blood vessels in serosa will be congested, but the identifying points is there will be ulceration like this, or like this, there will be ulceration of lining epithelium and infiltration of lymphocytes in different layers, especially in mucosa, submucosa, mucosa, muscle layer, serosa, and thickening of what? Muscularis propria is noted like here, thickening is noted here. In these cases, these are the identifying points that it might be chronic cholecystitis. আর একটা জিনিস হতে পারে, এই যে লিম্ফোসাইটগুলো ইনফিলট্রেট করছে, অ্যাকুমুলেট হচ্ছে, in some cases those lymphocytes can accumulate and form a follicle, lymphoid follicle. Even this lymphoid follicle go into the stage of secondary germinal follicle formation, and these secondary germinal follicles are so evident that it is in fact present in every section, in a very to and fro manner. It is very prominent in the mucosa. Then it is known as follicular cholecystitis. You don't have to know this, I mean, in that detail. Just এটুকু মনে রাখো, অনেক সময় কি হয়, লিম্ফয়েড সেলসগুলো অ্যাকুমুলেশন হতে পারে। ওকে, এটা তোমরা দেখবে। আর আগের দিন কি পড়েছিলে? আমি ছিলাম না, ম্যাডাম নিয়েছিলেন, লগরি ম্যাডাম নিয়েছিলেন। কি পড়েছিলে? অ্যাপেন্ডিসাইটিস। আমি বলবো না, কি বলবো আজকে? যদি কিছু বলি তাহলে কি বলবো, অ্যাড করবো। এটা কি? ইয়েস, ডেসক্রাইব ওয়ান। জাস্ট এখানে এসো এবং একজন ডেসক্রাইব করো। অ্যাডিনোকার্সিনোমা কোলন গ্রস স্পেসিমেন আগে ডেসক্রাইব করো। আমি এরপর সারপ্রাইজ টেস্ট নেব, যে কোনো দিন যেখানে আমার কিছু বলা থাকবে না, আমি সারপ্রাইজ টেস্ট নেব। Just come one person, একজন এসো, then describe me, and the number of that surprise test will be added in your internal marks. Yes. You know, everything actually counts. Internal marks খুব তাড়াতাড়ি দেওয়া হয় পরীক্ষার অনেক আগেই। সো আমাদের তো ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট তো আছে, তার সাথে সারপ্রাইজ টেস্টের সঙ্গেও একটা পোর্শন থাকবে। আমি কথাও বলেছি ম্যাডামদের সঙ্গে, এইচওডি ম্যাডামের সঙ্গে, রাজস্বীদার, আমি ঠিকই করেছি যে এবার থেকে সারপ্রাইজ টেস্ট নিতে হবে। সো বি প্রিপেয়ার উইথ দ্যাট। এসো এসো এসো, দেখছো এগুলো সবই হচ্ছে ম্যালিগন্যান্ট গ্ল্যান্ড। হ্যাঁ, এখানে দেখো একদম সেন্টারে আমি ফোকাস করে রেখেছি একটা ম্যালিগন্যান্ট গ্ল্যান্ড, মাসল লেয়ারকে ইনভেট করেছে, মাসকুলারিস প্রপ্রিয়াকে ইনভেট করেছে। এইটা কি ছিল? এটা কি ছিল? গল ব্লাডার। দেন ব্রিজ দেখতে পাচ্ছ, ব্রিজ বুঝতে পারছো? কি একটা ভালো করে ছবি তোলো, এটা ছবি তোলো এটা। আর ভাই, তোদের আইফোন ছাড়া কি ছবি তোলা যায় না? দেখেছো? আইডেন্টিফাই করেছো? কি দেখছো? ছবি তোলো একটা। যত সময় মিউসিন সিক্রেটিং এরিয়া। হ্যাঁ, মিউসিন সিক্রেটিং এরিয়া, এক্স্যাক্টলি, মিউসিন সিক্রেটিং এরিয়া। দেখো এখানে একটা এরিয়া আছে যেটা মাসেলকে একদম, ম্যালিগন্যান্ট গ্ল্যান্ডগুলো আমি একটু হাই পারে দিয়ে রাখছি, তাহলে আরো ভালো বুঝতে পারবে। তোমরা লো পারে পরে করে নেবে। মাসেল লেয়ারের মাঝখানে না চলে গিয়েছে এটা। তুললে ছবি, তুললে ডিফারেন্ট এরিয়াগুলোকে ছবি তুললে, ঠান্ডা মাথায় ছবি তোলো, প্রত্যেকটা এরিয়াকে দেখে দেখে ঠান্ডা মাথায় ছবি তোলো।
তোরা সত্যি আগের দিন ক্লাস করিসনি কেউ? অ্যাডিনোকার্সিনোমা ক্লাস কেউ করিসনি? হিস্টোপ্যাথোলজি দেখার ফান্ডা একই। যা দেখবে সেটা ফার্স্ট হচ্ছে গুগল থেকে কোনো একটা পার্টিকুলার এরিয়াকে টাইপ করবে গুগলের পজিশনটা, দেন কোনো একটা পার্টিকুলার এরিয়ার অনেক কটা ছবি দেখবে, দিয়ে তুমি নিজে যে ছবিটা তুলছো তার সঙ্গে কি সিমিলারিটি পাচ্ছ, ডিসিমিলারিটি পাচ্ছ, সেগুলো কম্পেয়ার করবে। সেকেন্ড হচ্ছে খাতা নেবে, সেখানে ডিফারেন্ট কালারে পেন্সিল রাখবে, তারপর ছবিটা আঁকবে, এঁকে দেখাবে যে কোনটা ম্যালিগন্যান্ট গ্ল্যান্ড, কোথায় ইনভেশন হয়েছে, কি কি আছে। সেম অ্যাকচুয়ালি should be followed in case of gross mounted specimen. Yes, কি এটা বলো, কি কি দেখছো? শুধু এইটুকু তুললে হবে? পুরোটা তুললে এখান থেকে কিছু বুঝতে পারবেন। এটা কি অ্যাকচুয়ালি কি দেখতে পাচ্ছ? শুধু মিউকোসাল গ্ল্যান্ডস, আর কিছুই দেখতে পাচ্ছ না। পুরোটা তুলতে হবে তোমাকে। ইনফিল্ট্রেশন হয়েছে লিম্ফয়েড সেলের, সেই অংশটুকু তুলতে হবে। এগুলো শুধু মিউকোসাল গ্ল্যান্ড। আচ্ছা, এইটা কি দেখতে পাচ্ছ? এটা খুব সুন্দর উঠেছে। এগুলো হচ্ছে একদম ম্যালিগন্যান্ট গ্ল্যান্ডসগুলো, ঠিক আছে? সেটা একদম মাসেলের মধ্যে চলে গিয়েছে। বাকি সব দেখো এগুলো ম্যালিগন্যান্ট গ্ল্যান্ডস। হ্যাঁ, ম্যালিগন্যান্ট গ্ল্যান্ডুলার স্ট্রাকচার। ডায়াগনোসিস ভীষণ ইজি। হ্যাঁ, শুধু এই জায়গা থেকে তোমাকে যদি ডায়াগনোসিস করতে দেয় তাহলে বলবে মডারেটলি ডিফারেনশিয়াল অ্যাডিনোকার্সিনোমা। বাট যেখানে যদি মিউসিন মেটেরিয়াল থাকবে যেটা 50%-এর নিচে, তাকে মিউসিন সিক্রেটিং বলবে। ঠিক আছে স্যার এইটাতে কি বলছেন? এটা কোন স্লাইডটা? এটা কোলন। অ্যাডিনোকার্সিনোমা, এই যে সমস্ত গ্ল্যান্ডসগুলো দেখো একদম স্টোমার মধ্যে, মানে ডিপার স্ট্রাকচারের মধ্যে ইনভেশন হয়ে গিয়েছে। ঠিক আছে, অ্যাডিনোকার্সিনোমা চেনা ভীষণ সিম্পল, না মানে শুধু ভালো করে দেখে রাখো। স্যার আমি এক্সপ্লেইন করব। নাথিং। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে, এটা খুব সুন্দর এসেছে। দিস ইজ গল ব্লাডার, দিস ইজ গল ব্লাডার। গল ব্লাডার, গল ব্লাডারে কি কি তুমি বলো, তোমরাই বলো যেগুলো বললাম। সুন্দর এসেছে। গল ব্লাডারে কি এগুলো, এইগুলো কি, এগুলো কি? এই যে লাইনিং, লাইনিং এর আলসারেশন, ব্রিজ। তারপর এই যে লামিনা প্রোপ্রিয়া, তার মধ্যে যে ডট 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 ডট, এগুলো হচ্ছে সব লিম্ফোসাইট। যে কোনো অ্যাডিনোকার্সিনোমার ক্ষেত্রে, দ্যাট কুড বি গ্যাস্ট্রিক, দ্যাট কুড বি কোলোনিক, সিগনেট রিং সেল ভ্যারিয়েন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তোমাকে ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্যাট সিগনেট রিং। এটা আবার অ্যাপেন্ডিক্স কোথা থেকে চলে এলো? তো ওইগুলোতে আছে। ওইগুলোতে অ্যাপেন্ডিক্স আছে? মারবো পারি না কানে। তুললাম যে, হ্যাঁ, এই জায়গাটা, এটা এখানে দেখো, দেখো দিস ইজ মাসেল লেয়ার। হ্যাঁ, দিস পোর্শন ইজ মাসেল লেয়ার এইখানটা এখানে। ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে সমস্ত লাইনিং মিউকোসা। লাইনিং মিউকোসা দেখো এখানে ব্রিজ হয়েছে। হ্যাঁ, মানে এখানে ঠিক ভালো বুঝতে পারবে না ব্রিজটা। দাঁড়াও, এই এরিয়াটা না, দেখো আর একটা তুই একটা ছবি দেখা। উফ, এটা কি হেজি এসেছে। আর একটা দেখা। হ্যাঁ, এইখানে ভালো ব্রিজ আছে, দেখো এখানে ব্রিজ পাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, আরো কিছু এরিয়া আছে যেখানে আলসার, এই যে আলসারেশন আছে, আলসারেশন আছে। দিস ইজ ওয়ান ইম্পর্টেন্ট স্যার ওই পয়েন্ট। লিভানডস্কি সেলটা কেনটা ছিল? কি রকিডেন্সকি অ্যাজ অফ সায়েন্স নাকি একটা। তুই কত ফুটবল দেখিস ভাই? লিভানডস্কি। আচ্ছা শোন, এই যে গ্ল্যান্ডগুলো, দিজ আর বেসিক্যালি সিউডো ডাইভার্টিকুলার ফর্মেশন। এইটা পুরো যে এরিয়াটা দেখছিস, দিস ইজ অ্যানাদার ভেরি বিগ পোর্শন অফ রকিডেন্সকিয়াস অফ সাইনাস। হ্যাঁ, কিন্তু কিন্তু তার মাঝখানেও না কিছু মাসেল লেয়ার ঢুকে গিয়েছে। সুতরাং এটা অ্যাকচুয়ালি কাটের একটা কাট সেকশন, একটা গন্ডগোল হয়েছে, মানে একটু কাট সেকশনটা ফোল্ড হয়ে গেছে বলে এরকম লাগছে। ওই পোর্শনটা এটা দেয়া থাকবে না, দেয়া থাকবে ওই পোর্শনটা যেখানে অ্যাকচুয়ালি তোমার আলসারেশন থাকবে, ল্যামিনা ইনফিল্ট্রেশন থাকবে। এক্স্যাক্টলি,